दीदी को पोस्टर कलर तब ते उल्ला देखू हाँ मेरे तो पार्सल आया क्या मैंने एक बनू पठंडा कोई रुंटा कस्तरीसा रुंटा कस्तरीसा मेरे पापा ले रहा उधर से दीदी आओ उधर से दीदी आली बाहर अब रूम इसको रखे रिसो ओके अब रूम में इसको रखे था दीदी को गिफ्ट से अरे रे हो गया किचे रिसो ये तो पोस्टर कलर कैमल ये से क्या होला रूम में इसको पोस्टर कलर दिखाओ ता आंबो अत्र फुल के होला वाव फेवरेट कलर ये चाहिँ बहिनीको यो त झन् दामी रहेछ मोटो वाला यो मेरो हो हैन हेर्नु के कलर ये सेटिङ गर्न सिकेको छु कि तपाईलाई देखाम क्या दामी बनाएको छु यहाँ पक्रा यो चाहिँ बहिनीको हो हैन तर म सेटिङ गर्छु बहिनीले दिन्छ होला नि किन मेरो बेस्ट बहिनी यो स्क्रैचिङ हो मैले के बनाउन सिकेको छु राम्रो बनाएर देखाउनुपर्छ है मैले बनाएको अब अर्को बहिनीले पनि त बनाएको छ यो मैले यो बनी बोकेको छु बनी बैग यो कुन चाहिँ कलर हो गोल्डन कलर गोल्डन कतिवटा कलर हेर त कुन कलर रहेछ सबै राख्नु एउटा गर्दै यो के हो यहाँ देखो छ एउटा कलर हो यो पासवर्ड हो यता देखो येलो अचोर है यो के हो यो कुन चाहिँ कलर हो यो पीच यो रेड यो के हो यो गोल्डन यो ब्लू कलर यो गोल्डन क्रोम येलो यो येलो कलर हो देखाऊ त पर्मनेंट हुन्छ सक्दैन येलो यो लेमन येलो यो टेप हो यो के हो यो प्लेट हो जसमा हामी पक्रिन्छ यहाँ लिँदै कलर गर्नु यो कुन चाहिँ कलर होला पर्पल द ग्रेट रहेछ व्हाइट कलर यहाँ व्हाइट कलर यहाँ व्हाइट कलर अब यो चाहिँ कहाँ बस्छ यो एक्स्ट्रा हो क्या मिलाएर राख फसेन यो त काम गर्नु पर्यो यसलाई उल्टा राखिदिउँ न अब यही कलरले हामी तपाईलाई दामी चीजहरु बनाइदिन्छौँ वाह ले इसको